yani akiwa mbele ya watu ni mtu mzuri sana, but to us ogwori urona the world irona ate Karangu kwina ng'ombe kwina everything ka kwina kiko tarora ihoro wa ciana tondu ciana icio nicio igakora ciina ruo taruru ndina ruo. My dad ne ari has ne ndagiaga uko ni na ngari ta ithathatu oguo no ni undi kama mito ni ngari gibara gikoragwo ko gie koragwo hajui tondu si hau ni cia murume timokuaga sititokuaga izue. Like, can I give you an example? No na ngari eja ure ngari ikoragwo igitwo nja ciana ingi ikaimana na kou ati okona kana ni kahingurwo murango ngari ugathake, but wewe mwana wa muthuri ucio ndungiingira awezi ata ndungiingira na nona undu ucio ruo kurite riu gatukura ithio twakorire twina maruru macio na ime pass mpaka sasa kwa watoto wetu. No muthuri ucio mugiuga ni muru kana mwarie aisha muthuri uria we ngari muthuri uria mwega muthuri uria gutari mundu atangiteithia muthuri uria like ciana citu na ciana ndairu turigwa cia kazi ni cituma tweragwo nyugutie kindu munyitare ke twambie ciana cia my sister na mami itu ari hau na tondu ndakiumagarire agithie ri ithuĩ tondu twi ciana ina I have two brothers na niĩ tuiguaga atia tuhana atia miturire itu. Yes ni murakira Trizah okay na ni murari oguo wothe murari but okoro Karangu ni narcissist yo murauga ni ngiuga Trizah ran tondu korwo mami itu ni athire kana ni ahereire niona ngurite ngiuga baba itu ni korogwo like nona ndaigaga by the way ndera ciana citu kana muthuri arogirwo ni mamu wao ndagatuonage like mundu ucio na gukunja gutire yani he's so passionate guti mundu atangiteithiria taru ona hindi we na ngari icio ciake no anengera kimwana gia sister yake ona gikanywa nao, but my brother uria ni unjokete tha ici ni ndimuiguagira tha tondu twaciaritwo tutigithukanite na mwaka umwe na ndakurire ngigua baba itu akimwitaga kirimo we kirimo giki wi mukigu muno we kirimo giki wi mukigu muno. Right now my brother akoragwo oro uguo ndeyui like amukiaria maundu maria muraria tariririe ihoro wa ciana tigana ino horo andu acia nene tondu at the end maundu maria macoka kuhanika ni moru muno. Okay, me as a counselor, is it okay to talk for 1 minute? Okay. As a counselor, when we talk to people when there's children involved, we think about the children and the trauma, not just now but in future. Todo ciana cia Karangu uria cikoretwo cikiona ithe agitreat nyina, chances are mulaya kana na mulwa nyina, they might think that is the right way to treat their partners, their husband, their wife. Tap the screen. Tap. Try to give a warning, guys. Tap the screen, kindly. Okay. The message there is a trauma. Like you can hear our sister there crying. Is a trauma. Through just because the dad comes for 2 hours and goes. That warning tumepewa, guys, let us put red heart ndio warning itoke. Red heart kwa comment section ndio warning itoke. Tap. This is dormant. Oh. So what I was saying is ciana ne ikagena thina in future if nani agicoka tha ici, but there needs to be also counseling for the children tondu uria cionaga ithe agitreat nyina most likely ona mwitu cia kuria kahika agigatritwo uru agatororete tondu acirege niguo maica makoragwo mahana, which is not right. The trauma these children will go through, and they have gone through, it is going to affect them even in future. So nikirauga uhoro wa tukigate ati aga Trizah achoke there is a lot of work to be done if she can go back there. Na narcissists, they never change, that one thing you know. Tiatne ndogitwarwo ati athie counseling ati agituika narcissist. No, a narcissist is a narcissist na guciarwo gwake avu wakiongerera maundu maria mangi mothe. So Trizah ahona areja na kuguo evaluate muturire wake arore na ciana icio nacio iheo a lot of counseling to do nacio irathia through. The children actually they suffer more than both of you as the parents.
the children suffer more. But because they cannot speak up, and especially if they're in Kenya, they don't challenge the parents. Because of that exposure and all that, they can challenge. But the children we have in Kenya, some of them cannot challenge the parents. They are just internalizing that pain and the hurt and what they're seeing their dad doing. So that will impact on their future relationships. It will affect on how they treat their own partners and their own wives and their own husbands. So it's a very sad story altogether. What is the point? At the end of the day, if I'm not happy, even if you go and build my mansion, what's the point? It's not about material things, it's about that connection. But this is too much. This is too much. Na bado uiguere choi onageire mami wao matiaranagiria na mami wa underline that matiaranagiria. Yes. That means the first thing the perpetrators do, the first thing is to isolate you. That's the first thing with domestic violence. And people think domestic violence is just about being physical. It is not physical, it is emotional, it is psychological, it is financial, it could be anything. But the first step is to isolate you, and that's what he has managed to do. To isolate Trizah, access much with it. That's the first step. So manage control that way. That is emotional abuse. Self-esteem to zero. So to raise it to where she can be able to stand on her own, it will take the hand of God and a lot of work to be done with her. Neither self-esteem yake ishoke, neither that beautiful girl. At the moment she doesn't say a beautiful girl. You know, her self-esteem is 0, 0, 0. So both her, even Karangu himself, he needs a bit of support. Onake is struggling somehow, but the victim, who is Trizah, and the children, they need a lot of counseling. They need a lot of intervention to be done. My sister, our sister, she's talking, she's bitter, she hurts a lot. Narcissists, what they do, they keep up their appearance. Outside they are the best, but when they come to their own, no. Hata huyu Kaalo asikuwe na asifikiria kona bahati sana. Kila But now, Rachel, do you know we have trauma bonding? Yeah. Some people there is negative. You know, now the effects of trauma bonding na niguo nikio ndirenda kumuonia atiri at some point even with the best advice to provide the decision inherently might make her spring back to her, in quotes, the abuser uria murakiuga. He's an abuser, yeah, he's an abuser. Yeah, let me use the word. She might spring back to the abuser. Why? Let's not forget. There perception ya psychosis ya abuse over time. Yes. And the rewards, maybe she has been going through a lot of criticism, being manipulated at some point. There has been a lot of consistency, good moments and bad moments, psychologically, And now over time, the same person is the one who is reinforcing positive, affection, apologies, and promises of change over time. You get? Yeah. So the best authentic man that she knows, because at the end of the day, it is very hard for her to command a modoro. Very hard. Very difficult. That one will take very a very difficult. Long time. It is close to impossible. Na niho haha tugire hagota gugia na self-hate tondu ni arona atiriri. There is nobody who can give me that bonding I've been getting from my husband. Not even that. Remember, this girl was 20 when she got married, and those a few years. Exactly. That is what I'm saying. All the trauma bonding is going back for many years. Solution, but everything is stemming back from when they got to know each other and when she made the decision to be with this man who we are referring as an abuser, who has happened to be the best husband. Yes.
Rekia tuhe Karo na Riu ngenda kuga atiriri mundu uyu it is only fair, especially those people who are very much informed and aware professionals. Yeah. Mumenye, you have a lot to do. You have to communicate in a manner that you are presenting something on the table, but you're not making decision. You're not telling her to go right or to go left. It is No, you're promoting everything healthy. You are avoiding giving direct solutions, no. because As a when you give, counselor, if you're a yeah, qualified counselor, you don't give the client you don't direct give them the solution, yeah. direction. They come up. You want them to come up with their own plan. You know, if they come up with their own plan, then you can be able to reinforce it. But the thing is, in that relation for a long time, there's a negative attachment. And that negative attachment ndio hiyo inaweza kumrudisha kwa Karangu, kwa sababu anaona after all, hii ndio nimezoea tu, hii ndio, this is all I know, so she can go back. The trauma bonding, The yes. trauma bonding, yeah. So the counselor needs to be very experienced working with this case. Na ahote kuikara na Trizah vizuri sana. Na that's why we say sometimes counseling does not work immediately when something has happened, like even a bereavement. You don't go to speak to somebody who has just lost a child. Sure, yeah. You know, you give them time so that by the time they are coming to you as a counselor, they are now sober. They can make a decision. They are, you know, there's a clear vision in their mind. Kwa sababu saa hizi kama kitu imefanyika, kama saa hizi Trizah hata mkisema mumpeleka kwa counseling, it might not. Okay, the basic one you can give them whatever, but the deep one to go down into get that trauma, it needs to be done after maybe 2-3 months. Stabilize mentally. This is what I want. So when she comes to you and you speak to her as a counselor, she will be able to come up with a very good treatment plan for all this. You know. Among the treatment plan. Okay. Karo, 1 minute. Yeah, okay, sawa. Thank Karo you. na Ann, then we can continue the discussion. Thank you. Karo. Wow. Hi, everyone. Are you there with us? Yeah. I am here. Okay. So, thank you for, inviting me up here. But, unajua mimi, nididira na maudo emotional. I don't, like, dikiraga situation yakwa, itaya mudo yo, because everything is so different. So, we mudo ugire na uga, Trizah, what she should do right now, niwe abe edhikiriye. Nwamia wedhikiriye, like to have me time, wabe withikiriria menye what do I wanna do. But I feel like on social media to marenda kuona, people loves drama, especially kido kira trend. Oh, niareki, she's new. So people are gonna troll, waseme what she needs just to step back and make decision area I make without anybody influencing na modo, dada ka deal na do amena at the experiences that they are going to weka, because they're gonna influence your decision. Yeah, I deal na modo neutral. Okay, or else they go to a marriage counseling if they want. But I think for them it's too much fight. Kenya, we start with the parents, then friends, then what? Have they tried that? Probably not. Probably they don't want. But I feel like this social media thing is the one that actually wamewa break kabisa. And that's my opinion. It doesn't have to be right, but that's my opinion. Okay, thank you. Ann. Naam. Twende kwako. Okay. Hello. Ann, Kariuki ya? Murajigua? Karibu. Okay, niĩ ndirenda kwaria ta mundu ugereire hau Trizah agereire. Na he mundu ugire hau ati Trizah ambe ahone. Okay, niĩ ndarĩ marriage-inĩ teno ya muthuri wari muru, yani wari muru, na tonanite nake atari ona kĩoguo Karangu monanire na Trizah. Hĩndĩ ĩrĩa acigĩire rĩ, nĩ anjirie kũgĩa na atumia angĩ na kũu nja. Na niĩ ndahikĩte ndĩna mĩaka 19.
na nä ndakirä muno tondå my dad nä pastor koguo nä ndakiragä nä tondå wa gå conoka baba ekuoneka må irä tu wake nä acoka hau andå mekuga atä a nä ndakiragä nä getha ndikoneke nä ndacoka må ciä ndä cingå matha tondå in my family å rä a tå ciarä two na arä a brothers cia baba nä niä ndarä å mwe wa mbere gå korwo ndä cingå matha no nä ndakinyire handå ngä give up mahinda marä a Trizah aikarä te mä aka ä yo ätatå andå matigeciria atä arokerire må thenya å mwe arauma Trizah he maå ndå maingä må no aroraga umenye Karangu nä må ndå å koragwo social media koguo wa mbere nä protectaga rä twa rä a må thuri wake ndakarä thå kie na nä kä onaga må thuri wake nä okaga akamwä ta mahå rwo mbica na makahå rwo na cigapostwo må tumia å yå nä agereire maå ndå maingä må no na ino decision agä ka tondå niä rä rä a ndekire decision ya gå coka gwitå na ngä tupiria maå ndå mothe mbari ngiuga ndikå rora baba kana nä pastor ndikå rora må ndå ekuga atä a ona atumia arä a twaceraga na o ndiameraga ona ndiamerire ngiuma kwa må thuri wakwa mokire kundora gwitå muciĩ na to make the matter worse I was 5 months pregnant rĩrĩa ndaiguire nĩ nda give up na moka macira nginya aciari macira rĩ maugire nĩ nderatũma njũre na ndarĩkia gũciara nĩ ngũcoka ndiacokire na more than this nĩ more than 25 years kuma rĩrĩa ndaumire kũu na kĩũndũ kĩu kĩanjĩkĩrire trauma atĩ this I am still single na nĩ ndĩ guoya wa gũikarania na mũndũrũme nyũmba niĩ ona ndingĩhota thaa ici atĩ no njikare na mũndũrũme tũhinge mũrango twĩ kũu tũrĩ erĩ nyonaga tekũnjĩka maũndũ marĩa ahũragwo wakwa aya nĩ arĩ na threat cia gũthreati kũnuma nĩ angĩokire ethe kĩũndũ akũrume irumi njũru mũno irumi cikĩrĩte kũhũrwo na arĩ na matharaũ mũtumia ũcio magĩire ndũgũ nake nĩgetha give up ria mũico tondũ nĩ ndakirĩrĩirie nginya mũndũ akiragĩrĩria nginya mũthuri ndona Karangu nĩ aramaka ndareciragia mũtumia ũyũ no athiĩ ndakinyire handũ ngirĩrĩirie mũno akĩona ndingĩthiĩ mũthenya ũmwe nĩ ndamũhingũrĩire gate ngĩigua era mũndũ thutha wake ingĩra kora igua guoya maingĩrire na mũtumia ũcio niĩ ndarĩ hĩndĩ ĩyo ndarĩ na kĩndũ ndiakinyĩtie mĩaka 27 na mũtumia ũyũ arĩ more than 35 years na arĩ na ciana 3 na nĩwe ahikirie ndathiĩ ndauma kuo nĩwe ahikirie koguo rĩ Trizah akiuma kwa mũthuri wake nĩ arakirĩrĩirie na thaa ici nĩ ũraiguire Trizah akiuga wendo nĩ mũthiru wendo nĩguo ũigaga marriage niĩ ngiuma kwa mũthuri wakwa rĩ wendo warĩ mũthiru biũ na Trizah nĩ mwega wĩna andũ maramũnyitĩrĩra na makũmũhe kanyamũ angĩiga biacara niĩ ndacokire gwitũ gĩcagi na ndacoka gwitũ gĩcagi tarũ maica ma Trizah araikaraga acoke kwao gĩcagi gwitũ gũtiarĩ well-up niĩ nginya njuĩrĩ yakwa ndenjirwo nĩ mami na magathĩ tondũ ndingĩhota kũmĩthondeka no ona maũndũ marĩa ndagereire ndĩ gĩcagi nĩ ndaiguaga ndĩ happy gũkĩra rĩrĩa ndarĩ kwa mũthuri ndĩ na kĩndũ gĩothe rĩrĩa ndarĩ kwa mũthuri ndarĩ na ndũgũ ũrĩa warĩ ndũgũ mũrata wakwa arĩ mũtumia warĩ na thĩna mũingĩ mũno wendagia cang'aa kũu nĩkuo ndaiguaga njiganĩire ndathiĩ gwake gũcera na gwakwa gũtirĩ kĩndũ kwagaga athuri taya makorwo marĩ ũru kĩroko mwĩraga mũkĩre mwarie agagũtigĩra mbeca hau agathiĩ gũtirĩ kĩndũ ũraga nyũmba koguo nagĩtwo gũkũria gũkũria atĩ nĩkĩ ũraga gũkũ nyũmba no niĩ ndatũraga ndĩraga ndatũraga njihogagia pirũ na maithori tondũ ndirenda kuonia mũirĩtu wa wĩra ndirenda kuonia ciana ciakwa koguo nĩ kũrĩra gwakwa ndĩrĩrĩraga rĩrĩa ndathiĩ toro mũndũ atige kwĩra ũyũ Trizah atĩ nĩ ekũhona Trizah mĩaka ĩyo 3 aikarĩte kwa mũthuri wake arahoneire kuo completely na thaa ici ona no korwo ndaretĩkia ndakinyire mũciĩ ngĩũria narĩ korwo ndorĩte tene ndomagĩrĩria matharaũ maya make ndomagĩrĩria kũrumwo nĩkĩ nĩ wĩkĩrire nguo akũrora ũguo agakwĩra nguo ĩyo ndikanakuone nayo na nguo ĩyo akamĩtarũranga tondũ ndarenda woneke wĩ mũthaka mũndũ hĩndĩ eyonaga mũcongi mũno niĩ nginya nĩ ndaconokaga ngĩthiĩ na bara kũringana na ũrĩa anitreatete for a very long time nginya ngĩona ta hana gĩtangari ngĩona nginya wĩkĩra nguo hana atĩa ũhana atĩa na nĩguo wĩ mũcongi magũrũ macio maku maũndũ macio mothe marĩa Trizah agereire rĩ andũ nĩ matigũtinda makĩmwĩra ahone hĩndĩ ĩrĩa ndaumire kũu nĩ ndaiguire tarĩ njera ndĩrarĩ tarĩ njera ya mĩaka mĩingĩ mũno ndauma ndirĩ na kĩndũ tondũ nĩ ndirikana nginya mwana wakwa kwarugagwo turungi nyũmba akanjia kuga ti mũhĩu tondũ ndarĩ ona cai ũtarĩ na iria no nĩ ndaiguaga njiganĩire na ndiacokire gwake na nĩ ndathĩnĩkire mũno nĩ ndarĩ willing nginya gũtuĩka cũkũra no ndigekore gwake ngĩrĩa na nyama itarĩ na thayũ na irumi nyingĩ na kũmbana na waririkana wamũkorire atarĩ kĩndũ
ngehika heaga ciringi 30 ngaruga mucere ranji tukauria nginya hwaini rucio ningi akahe ciringi 30 tukaruga ringi ngima tukaria ngima iyo ranji na hwaini tondu tutingihota mili igiri mundu ni aturagwo muno hindi ria mundu ucio acoka okira ahota kwigurira kindu giake ahota kwigurira ngari ahota guthikira akegurira njohi agacoka agakuona wi takataka andu ni mareke Trizah eke uria ekuigua ngoro yake erenda na matigatinde makimuhe advice ni mamwireke uria ngoro yake araigua ikienda tondu na thaa ici aciari akere mangiikara haha the mamwire acoke ona agicoka kuu ndangeiganira reke ikare uguo akone kuuga ni gukombora nyumba na andu matikone Trizah tataramenya horo wa ciana ciake ni aramenya ni ari ciana na hau ni abangite ciana ciakwa tuguikaro ona tutie kana ni mararia na Karangu na ringi guthie ikarie nyumba yake akombere nyumba akoro Karangu na bata wa guteithia ciana ciake no guciteithia nie ndiateithirio onaki muthuri wakwa ndari ahe nginya igana ria kuhe mwana irio ndatura nyumba uthinanagia na landlord thoni ndacokire ngiuma gicagi andu ni matigane na Trizah eke uria ngoro yake kuigua kienda tondu maria agereire ni manene ndahana muthuri uria no ikwatumia matiganaga na muthuri ni arombanire ni arokire muriu mukaririria agakura ni ngutiga kumbana muraiguire Karangu akiuga ati ni ekire mahitia no ndangehota gu correct mahitia mau nake Trizah ringi ndari rindi guikara maria atumia eri nake Karangu ndari rindi gutiga mutumia uri ungi o uguo tu. Wow. Thank you, Anne. Wow. Tareke njurie thara na Rachel na aria angi tukiri haha. About ciana. Ni turaria horo wa Trizah. No ni hari ciana. Na ciana is something we need to think about. Ni moigua ngatharia na ruo ruingi muno haha about maundu maria magereirwo. Ageirwo kuhandwo atia ciana ciageirwo kuhandwo atia in this situation? Hello. Yeah, Kari. In fact ni ndaigira nigetha njarie handu-ini ha ciana tondu ni hana ngatha na ndaiguire rugano ruu ndaigua ndacoka miaka mingi muno twagereire twina ciana citu na ciana citu ni no nie sister acio angi ni brother na irabindire ndimatumire ndimokirie kuria mari mathikiririe na ni maithori maingi muno turacokire despite ya gukorwo ni twanenehire na tukiuma mucii no tutuire na ruo ruria tukoragwo na ruo ni riri Karangu na mutumia wake Trizah ni maronire platform ya kwaraniria gucokaniria miario kumuria nie ndina thimu ya muthemba uriku ng'anie na thimu ya muthemba uriku ithuĩ twita ciana tuiguaga na kuu makirwa kuku na gutire hindi ukagia na ihinda ria kuria atiriri mami muruagira ki baba muruagira ki inyo mwi ciana mukububagianagio na kuu mugatindikwo na kuu kirai gutire na uru mutirarihirwo mutirekuona muturaga na trauma na trauma icio tukoragwo nacio the decisions that we make when we grow up ni njuru biũ ta ithuĩ airĩtu twambagia ku attract andu aria mahana mababa maitu 90%. Tukaherithika uka attract ki player ukaherithika tondu gutire hakiri ciaku na ku unsubconscious mind cithondeketwo uguo maithori maria ningi ukurira ni Ngai ukaga ugateithia mundu nie ta riu na nie ndacokire ngihika no ni kambuni ndandikirwo iki ona reke ndimigwete ni Oxford University that company maheire ngari na gwito guturite ngari na nginya guikarira gite kia ndereba ndungiikarira ndungiikarira kambuni iyo ikihe ngari ya mamilioni makinjira Caroline go and work yani ndoragia HR atiriri like seriously thie ngarute wira de wiki yes that is the car that you have given you ni undu yani makifundithia Caroline you're valuable gitwarwo Mombatha tugithima hoteli maria manene ndathiaga ngehura mbica ngekunyanga ngeuria Karo kwa hivyo you are valuable njitagwo Karo so you are valuable uguo we mundu wa bata tondu nie ndikurite njui ndi mundu wa bata
tondu gutire hindi tuigagwo metha-ini tukirwo atiriri ni twendetwo tuturaga tuonaga mbara mami ni athie ni acoka mutimenyaga acoka gwathie atia kana no guthie ni mukionaga mbara na mugagiteng'era na kuu no gutire kindu mwakaga thukuru murihagirwo wega biu ki but needs cia ciana icio itikoragwo imet tariu gwitu uguo ndauga ni ndona gwitu gutari ngari ithu gwitu tutire twakombora rikana rina gwitu ni Nairobi tutire twakombora tuturite gwitu but nie ni ndaikara hindi yakwa ya mweri ngaikara nyumba tondu ndadi ndangihe 100 ria kugura padi ndangihe 100 mami ndari ona ciringi hindi yo ni muingate kiundu giconyi mara ni mutwarire muikara na step mother my god yani ginya umuthi uyu ni sai ati njuke gwaku nyime sai hatakiri undu ureka tondu mutumia ucio oyaga ngasi nyamu ino ya iguru nona kanyamu gaga guikagira thaburia akahitha bedroom until today yani I'm talking of the traumas that we come out of the such homes as children ginya umuthi uyu ndina fridge gwakwa na ni ndiu wira wayo ndiu wira wayo tondu riu fridge cia hithagwo bedroom ya my stepmother because later on we stayed with my stepmother ihithitwo bedroom riu ukaigua umenete fridge ukaigua umenete indo icio ukaigua terrible tariu ndeiguire mutumia ucio ugatiriri he kimwana whether is a boy or a girl but mwana ucio we international school ni ararega gucoka cukuru but mwana ucio ndaraheo kahinda ga kwiyaria atiriri ni ndirenda gucoka ni undu wa ABCD very painful kindly follow me na ngatha anga ni tukwenda to inbox ane tunywe kahua tondu tikwega iguko inbox kari ta imagine ni ngurite njoya ati mwana ndabatie kuheo mbia tondu wavena mbia no ndangikuhe no ria mundu aheaga mundu ati ati hafanyi ni ukaga kuhe ni ngurite uguo na riu noguo ndirakinyite nginya ndiona muthuri wakwa we tiga kumenyerithia na mbeca we ni ukumathukia ndimwiririe atiriri nigetha lived experiences ndiri itherũ tondu iyo ndungiagiu na toiga atiriri our life ri unfortunately subconsciously ishapagwo ni what we got hindi atwari toddlers hindi awari playing hindi ria we ona duo good with bad kiria waheagwo wa mukagira wacokaga kurealize kagwo wega you know no riri bara riu decision iria ciothe tumikaga muturire-ini nginya turi agima eno unfortunately ona ungiko wina degree 8 ona ungiko thomete ugakinya ku urikoraga decisions ciaku you are making them off of what happened when you were young. So those are the building component iria iguthondekete mundu waku. Githomo ni kuigirirwo kiigirirwo no kiria giguthondekete we nikio kiu twi hamwe na riu nikio njugiria atiriri na niho haha andu mekwambitie gwakana mwaki ngaiga atiriri he undu umwe mutaramenya ciana ici ciahota gugakorwo na muturire muritu ni undu wa decision iria ciari mekumiki riu ri tondu ithui twina best lived examples ri why don't we give advices kana give opinion see well thought of tukimenyaga ati ithui hindi ria twaimire miturire-ini ya ciari matiganire magiikania iguru ri tukurite tuhana o ciana ici tungiciendera atia ni undu wao o enyewe tondu mwana ndangihota go choose between you and in fact mwana wothe ungimuria ati angienda ati aigaga wega ni ndingienda aciari akwa mahitanie tondu ndangihota go choose ithe kana nyina ni mwana ungihota gucagura nyina kana gucagura ire hau kana yurage na urage na twana twake ma ona tigo guo kitinyambura tigo guo waiga ciana waiga atiriri muthuri na mutumia matigana what of ithuĩ mami to na baitu matiatiganie no twakurire hau tukionagio rumena ru tondu sometimes ndio regete kana wafani mami akimenete muno agakirĩria agacũngĩrĩria rumena ruru ithuĩ twari hau ithuĩ by the way ni njigua mundu akiuga atiriri ni ndi ndakona fatherira vagado ni ngikwira ndinake hau na ndi ndamiona so reke tutie kuga ati tuiga ati Trizah no guthi ciana no isafe kana ki one
eri mabatie gwithuthuria mamenye tondu no gwenyu mami to ndathire ikarire hau na ithu twakorire ru tuonetio ruo rou na tuonetio trauma riu no igua tukurite na muthebi twari hau to mami ndagithire kundu onekwo maundu macio mothe so riu ukuga ati matigana ndukigona mangiaga gutigana na Trizah angicoka koguo nio eri magirwo gwibanga na mamenye uria meguikara no matikaige Muga atiriri ona igoti-ini ri mungithie mugika divorce ri no ici ni responsibility cianyu inyueri ino ti responsibility ya muthuri tu kana ya mutumia tu ni responsibility yanyu inyueri nikio igua andu magika nginya co-parenting kana tigwoi Yeah. ati rinu nasema we resent our daddies ati tumana ati baba maito No, we don't hate them. Tumendete muno na ni tuwe kiugo kiugaga ati kirathimo ciumaga kwi muciari wa muthuri. Tumendete muno na no uria twikoraga circumstances cia micii iria tuciarirwe ihana atia ihana uguo na tumaheaga wendo uria yani you just love your parent That is my hero. Recho anaomba nafasi ya ongee. Recho anaomba nafasi ya ongee. Recho anaomba nafasi ya ongee. Recho chukua kiti yangu kwanza ni kunywe maji. Ako hapa juu ama ako chini? Haigoro. Okay. I thought ako chini. Ako juu. Unmute. Hello. Niĩ ũrĩa ingĩamba kuga ikinya mbere mũcokie hanini kwĩ mwena wa aciari. Aciari nao nĩ mahĩtagia mũno tondũ no ũkorwo Trizah aregire gũthi kwao nĩkĩ? Aregire gũthi kwao